இன்றைக்கு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பிரபலமான பள்ளிகளில் முதன்மை பள்ளியாக கருதப்படும் பத்மா சேஷாத்ரி பாலபவன் பள்ளியினுடைய திருமலைப்பள்ளி ரோட் கிளையில அவங்களுடைய 4 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி கல்வி சார்ந்த ஒரு திருவிழா மாதிரியான நாள். அடுத்த 3 நாட்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த விழா, நானும் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தவன் தான். இந்த திருவிழாவினுடைய சிறப்பு, ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பை ஒவ்வொரு ஆண்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த தலைப்பு சார்ந்து இங்க இருக்கக்கூடிய மழலையர்கள்ல இருந்து ஆரம்பித்து உயர்கல்வி நிலை வரைக்கும் எல்லா துறைகள், சமூகவியல், கணிதவியல், இயற்பியல், அறிவியல்னு எல்லா துறையை சேர்ந்தவங்க, மொழின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சமஸ்கிருதம், தமிழ், ஹிந்தி, ஆங்கில துறை, எல்லா துறையை சேர்ந்தவங்க, விளையாட்டு துறை வரைக்கும் எல்லாரும் அந்த குறிப்பிட்ட தலைப்பை வச்சுக்கிட்டு அது சார்ந்ததாக எடுத்து அவங்களுடைய துறையை வெளிப்படுத்துவாங்க. இந்த ஆண்டுக்கான தலைப்பு பகவத்கீதா. உலகம் முழுவதுமே பல போர்கள், குழப்பங்கள், அரசியல் குழப்பத்தில் ஆரம்பித்து தனி மனிதர்களுடைய சிரமங்கள் வரைக்கும் பயங்கரமாக ஒரு குழப்பத்தோடவே இருக்கக்கூடிய ஒரு காலச்சூழல்ல மாணவர்களுக்கு இந்த தலைப்பு ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு சாய்ஸா இருக்கு. அந்த தேர்வை எடுத்து இவங்க எல்லா துறையை சேர்ந்தவர்களும் அந்த பகவத்கீதையை அவங்க துறை மூலமாக எப்படி அணுகலாம், பகவத்கீதை அவங்க துறை சார்ந்து எப்படி இயங்குதுங்கிறத காட்சிப்படுத்தி இருக்காங்க. ஓவியங்களாக, செயல்முறை விளக்கங்கள், நாட்டிய நாடகம், வில்லுப்பாட்டு, இசைன்னு இப்படி பல துறைகளை கையில கொண்டு அந்தந்த துறையை சேர்ந்தவர்கள் இந்த மாதிரியான யுத்திகளை கொண்டு செய்யறாங்க. இது எல்லாருக்குமே வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கு. அடுத்த ஒரு 3 நாட்கள் நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவசியமாக குழந்தைகள், குறிப்பாக பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள், பெரியவர்கள், மற்ற கல்வி நிலையங்கள் சேர்ந்தவங்க எல்லாரும் வந்து பார்த்து பயனடையணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன். என் பேர் அம்ருதா, 8C. இந்த கீதா சக்கரத்துல ஒரு சாப்டரோட பேரும் அந்த சாப்டர்ல எவ்வளவு ஸ்லோகங்கள் இருக்கும்னு எழுதியிருக்கு. மொத்தமா 700 ஸ்லோகா இருக்கும். என் பேரு வியாஸ். இதுதான் குருக்ஷேத்திர யுத்த பூமி. இங்க வந்து கௌரவர்களும் அந்த சைடு பாண்டவர்களும் இருக்காங்க. இதுதான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் இருக்கிற தேர். அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ரதத்தை நிறுத்த சொல்லி அவரோட எதிரிகளை சரியா பார்க்கறதுக்கு கேட்டாரு. அப்போ திடீர்னு அவங்களோட நண்பர்கள் எல்லாம் பார்த்து அவர் பயந்து அவர் வந்து பயங்கரமா சேடா இருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் ரதத்தோட மேடையில உட்காந்துட்டாரு. என் பேர் ஸ்மிருதி கணேஷ். நம்மளோட கடவுள் யூனிவர்சல் பாடி. அவருக்கு 10 தசாவதாரம், மத்ய, கூர்ம, வராக, நரசிம்ம, வாமன, பரசுராம, ராம, பலராம, கிருஷ்ணா அண்ட் கல்கி. அவர் எங்க இருந்தாலும் கடவுள் தான் சொல்லுவோம். கடவுள் எங்கெல்லாம் இருக்காலோ அங்கதான் பக்தியும் இருக்கும். என் பேரு பிரணவி. நான் இப்ப பார்த்தசாரதி பெருமாள் பத்தி சொல்ல போறேன். பார்த்தசாரதி பெருமாள் வந்து திருவல்லிக்கேணி ஆர் ட்ரிப்ளிகேன் சென்னையில இருக்கார். இது வந்து இவர் பகவத்கீதாவோட டீப்லி இன்டர்ட்வின்ட் வித் இருக்கார். The Utsava's face is covered with small scars and represented that Bhishma took the arrow and shoot at Krishna. While in the Kurukshetra war, while Krishna was protecting Arjuna. Vishnu deity வந்து யூசுவலா முஸ்டாச் இருக்காது. ஆனா பார்த்தசாரதி பெருமாளுக்கு வந்து முஸ்டாச் இருக்கு to signify his role as a charioteer or a kshatriya. Kshatriya always has a mustache. This is the chapter 2nd 7th sloka. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதால என்ன சொல்லியிருக்காரோ அது வந்து இந்த கிளாஸ் ரூம்ல வந்து த்ரூ 2-3 ஸ்டோரிஸ் மூலியமா கொண்டு வந்திருக்கோம். அண்ட் இது எப்படி போகுதுன்னா, கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் வந்து டிஸ்கைஸ்ல வராங்க. தட் மீன்ஸ் மார்வேஷத்துல வந்துட்டு பாக்குறாங்க அவங்க கொடுத்த மெசேஜ் எப்படி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு, இன்னமும் இந்த உலகத்துல இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறாங்க. வந்து பாக்கறச்சே கிளாஸ் ரூம்ல அந்த குழந்தைங்க பண்றதையும் அதே மாதிரி அந்த ஸ்டோரிஸ், பப்பட் ஷோ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, திருப்பி அவங்க டிவைன் ஃபார்ம்ல வந்து சொல்றாங்க, பரவாயில்ல, நான் சொன்னது வந்து இந்த உலகத்துக்கு இவ்வளோ பரவி இருக்கா, இன்னமும் குழந்தைகள் இந்த ஒரு 4 ரூம் இருக்கிற கிளாஸ் ரூம்ல இந்த குழந்தைகளுக்கு இன்னி வரைக்கும் அது வந்து தாக்கு பிடிச்சி ஒரு கைண்ட்னஸ், ஸ்ப்ரெட்டிங் கைண்ட்னஸ் பற்றியும் கம்பேஷன் பற்றியும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காளேன்ட்டு அவளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. இதுதான் இந்த குழந்தைகள் வந்து இன்னைக்கு பண்றா. ஸோ த்ரூ திஸ் வி ஆர் கிவிங் த மெசேஜ் ஆஃப் பகவத்கீதா டு த ஜெனரேஷன், இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன். The teachings of Bhagavad Gita is still prevailing in our school and inside the classroom is what we are going to depict. What the place? Brightness, make a mind, mother,
I am curious to know what the show is all about. I have brought you here with a purpose, Padma. Please, let us watch the program. Hey Baba, today let's learn the sloka. Advesta Sarvabhutanam. Maitra Karuna Eva Cha. Nirmamo Nirahankaraha. Samadukka Sukha Shami. Triptosmi. Yes, madam. The children recite with good diction and clarity. You both look like scholars. Where are you from? We are humble travelers seeking to learn from the young and wise. Please go ahead and witness the show. The sloka recited by the children just now teaches love and kindness as mentioned in the Bhagavata. Let's now watch what a Vyakti cycles is law of kindness. One fine day, our three friends, Rohan, Leela, Aryan, along with Professor Anand, were on a hike in the rainforest looking for some interesting birds. In the rainforest, they met a rare creature, the glimmer bird. Its feathers are glowed like stars, and its song was like a gentle breeze. And the glimmer bird loved to dance, spreading joy and happiness. Come, let's see. Come here. There's a rare bird. Like a secret in the rainforest. I've never seen anything like this before. What bird could this be? It might be the glimmer bird. Red and magical. It's coming closer. I bring cheer and hope. Wow, you look good. Can we dance with you? Sure, join me. I'm not too comfortable. I'm a bit scared. Don't worry, I'll hold your hand. Thank you, Rohan. Meanwhile, a group of tiny birds were watching the dance from behind the trees. I want to dance. Oh, I'm too shy. Come join, little ones. I am sure you can. Come together, we will dance. Glimmer beak is shining in the morning light, with feathers all a twinkle, oh what a sight. Flapping through the flowers, singing sweet and clear. Glimmer beak is calling, come and gather near. Glimmer beak, flying in the sky, dancing through the sunshine. Watch her fly by with a happy little chirp and a smile in the air. Glimmer beak is joyful, spreading love everywhere. Amazing! The glimmer bird's positive energy is contagious, making all of us to dance. Yes, the glimmer bird has taught us to spread joy and connect with nature, even to be kind to everyone and to include everyone.
From today, each one of you is going to be a kindness ambassador, spreading joy and hope to make this world a happy place to live in. As you can see, the glimmer bird is friendly, kind, and compassionate towards all, as mentioned in the Bhagavad Gita. Thank you. Just as the glimmer bird spread joy and inclusivity in the forest, that's now what Bunty the rooster is doing in the farm. Coming up next, the raga. Bunty, a little rooster, lived on a farm with many animals. Cows, ducks, quack quack, pigs, oink oink, horses, and hens. Every morning Bunty had one job to do. Bunty, your duty is very important. You must crow every day so all the animals at the farm can wake up. Bunty puffed up his chest and said, "Yes, I will do my duty." Cock-a-cock. Bunty woke up early and crowed. Cock-a-cock. All the animals woke up. Quack quack. Moo. Oink oink. Oink oink. Good job, Bunty. Day 2. It was raining. The sky was dark. Cock-a-cock. No one will come out in the rain, Bunty. Why do you want to crow? Rain or shine, I must do my duty. Cock-a-cock. What was Bunty crowing on a rainy day too? I must crow. Cock-a-cock. The farmer came out with an umbrella and fed the animals. Cock-a-cock. Hey, it's Sunday. Let's sleep for some more time. Even on Sunday, I must crow. Cock-a-cock. You never allow us to sleep, Bunty. I must crow. Cock-a-cock. Good, Bunty. Never forget to crow. Day 4. Bunty had a sore throat. He couldn't crow loudly. However, he tried. It wasn't loud enough for other animals to wake up. Since Bunty could not crow, the farmer did not wake up. All the animals were hungry. Oink oink! The farmer got up late. What happened, Bunty? Bunty has a sore throat and he's squeaking. He. Poor Bunty. Don't laugh at him. Let me get you some more water to gargle. At least you tried your best. That's what matters. The farmer gave food to all the animals, and all the animals were happy. We must all do our duty without faith every day. Thank you. Yes, I agree. Rain or shine, each one of us has a role to perform and we must do it well as said in the Bhagavad Gita. Hope you all enjoyed the show where our little one has some big takeaways. Can we have your feedback? Just give us a minute. We'll be back.
our divine forms. Arjuna, I have brought you here to witness how the message from the Gita prevails even today among the blackboard and classrooms. True learning is act with kindness and compassion. I accept, my Lord. Real learning is to seeking others with warmth and love. You are my teacher, my guide, and my friend. And now you continue to walk and sail among these all, still motivating and inspiring young minds too. Sarvam Krishnamayam Jagat. Vasudeva Sukam Devam Pancachanunamadanam Kredhachivaranandam Krishnam Vande Jagadguru. Krishnam Vande Jagadguru. Thank you. Thank you. பகவத்கீதை ஒரு 700 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட 18 அத்தியாயங்கள் கொண்ட ஒரு பெரிய புத்தகம். அந்த புத்தகத்தை அப்படியே கையில கொடுத்துட்டு இதை படிச்சு நீ தெரிஞ்சுக்கோன்னு சொன்னா மாணவர்களால், அதுவும் இந்த காலத்திய மாணவர்கள்ல எத்தனை பேரால முடியும்னு தெரியல. அதை எளிமைப்படுத்தி இன்னைக்கு அது டிஜிட்டல் ஆப்ஸ்ல இருந்து யூடியூப் வீடியோஸ்ல இருந்து பல விதத்திலையும் வந்திருக்கு. அதை இன்னும் எளிமைப்படுத்தி மாணவர்களுக்கு கொண்டே அந்தந்த துறை அந்தந்த வகுப்பை சேர்ந்தவங்க அந்த துறைக்கு தகுதியாக இருக்கக்கூடிய சில ஸ்லோகங்களை எடுத்துக்கிட்டு அது சார்ந்த கதைகள், அது சார்ந்த விளக்கங்கள்னு செயல்முறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறது. மாணவர்களுக்கு குறிப்பா பார்த்த உடனே அதனுடைய எசன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய தாற்பயத்தை உள்வாங்கிக்கிறதுக்கு இது இன்னுமே வசதியாக இருக்கும். பகவத்கீதை மாதிரி ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட பள்ளி மாணவர்கள் அளவுக்கு அதை குறைத்து கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு தகுதியான விதத்துல அதை சொல்லி இருக்கிறது பாராட்டத்தக்கதாக இருக்கு. And Girija ma'am is our teacher who guided us and helped us make this possible. ஸ்ரீ குருபியோ நம. என் பேர் அனந்தேஷ். என் பேர் அருந்ததி. இப்போ நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னா, இப்போ இதில் எல்லாம் காமிச்ச ஸ்போர்ட் பகவத்கீதாவும் ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் என்ன கனெக்ஷன்னு. இப்போ பகவத்கீதா நம்மளுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குறதுனா, இப்போ நம்ம வந்து பேஷண்ட்டாக இருக்கணும், அதே டிசிப்ளின் கற்றுக் கொடுக்கறது, நம்மளோட செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கூட. இப்போ அருந்ததி இப்போ பேஸாக கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். இந்த கேமில் பேலன்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ் தேவை. இந்த கேமில் வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் முடிக்கிறனால ப்ரெஷரில் வந்து யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து பகவத்கீதையோட ஸ்லோகாலாம் நம்மளுக்கு நிறைய அட்வைஸ் கொடுக்குது. அந்த மாதிரி யோசிச்சு இதை கனெக்ட் பண்ணலாம். இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட் கேம், டக்குன்னு விளையாடுற மாதிரி. ஸோ இதுக்கும் வந்து எப்படி வந்து பேஷண்ட்டாக இருந்துக்கிட்டு டக்குன்னு பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அப்பப்போ வந்து அவங்களோட காயின் இங்கே வரும். ஸோ அப்போ வந்து டென்ஷன் ஆகாமல் பொறுமையாக எப்படி விளையாடுறதுக்கு இது சொல்லித்தரோம். இது வந்து எய்ம் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து பேஸ்கெட் பால் மாதிரி. இப்போ இதுக்கும் பகவத்கீதாவில் நிறைய இது இருக்குது ஃபோக்கஸோட பண்ணுறதுக்கு. இது இன்னொரு ட்ரெடிஷ்னல் கேம். இதில் வந்து எப்படி பகவத்கீதா ப்ரெசிஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லுதோ அந்த மாதிரி மார்பிள்ஸ் இங்கே போட்டு சரியாக இழுத்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆடணும். உள்ளே போச்சுன்னா நம்மளுக்கு பாயிண்ட் கிடைக்கும். எப்படி பகவத்கீதாவோட பிரின்சிபல்ஸ் ப்ரெசிஷனும் பேஷன்ஸும் மாதிரி இது இந்த கேமில் அது காட்டும். இது ஒரு VR. இந்த VRல நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது. நான் இப்போ ஒரே ஒரு கேம் பற்றி தான் பேச போகிறேன். அது ஆர்ச்சரி. ஆர்ச்சரியில் எப்படி அர்ஜுனர் வில்லு விட்டாரோ அந்த மாதிரி இதில் நாமளும் அந்த வில்லு விடுறதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். அது அந்த ப்ரிசிஷனும் எப்படி அந்த சரியாக ஷாட் அடிக்கணுமோ அது காட்டும். இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸும் இந்த விஆரில் இருக்குது. சப்போஸ் ரெஸ்லிங் மாதிரியும் நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது. இந்த ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸில் எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி இந்த விஆர்லையும் பண்ண முடியும். நம்மளும் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த விஆர் மாடர்ன் டே டெக்னாலஜியும் ஏன்ஷியன்ட் கேம்ஸும் சூப்பராக கனெக்ட் பண்ணுது. Shri Gurubhyo Namaha. My name is Dev. And my name is Achintya. Today we are going to explain our main mega model, and then all our friends will take you through the small side projects. So, this is our mega model. It's a flowchart type model.
with Lord Krishna as the head. We've put Lord Krishna as the head to represent the spiritual guru and the spiritual force that is behind all sports endeavors. Below him is Dronacharya, the guru of the Pandavas. He depicts the coach in every sport that guides every major sports person and even aspiring sports people. That's Dronacharya in this model. Over to Achinthya to explain the horses. So there are 4 horses in charge of special abilities. So that one is Balahaka, which is speed, which represents athletics. This one is Megapushpa, which is power, which represents boxing. Here Sugriva, which represents loyalty or teamwork. You have to do teamwork. This is Saibya, which is righteousness. It means that you have to actually follow all the rules and cannot go against the rules. You have to do everything according to the games of the rule. So this is an AI stadium where the door automatically closes when the crowd is very chaotic. So I'm going to show an image where I'm going to show a crowd. So the door right now closed, and now take it. Now I'm showing my image. Now the door will open because there's only one person in the line. This is the AI stadium where the door automatically opens when the crowd is chaotic. I've given it automatic override. So I've now made it to close. I've now made it to open. And now I've put the lockdown mode. I've put it into lockdown mode because when a person enters the stadium without any permission, it is known as a crime, and this is reported to the police station, and that person is arrested. To lock down that person, I have given this mode, and to prevent the heating of the servo motor, I have given it a cooling mode. That's ஸோ பேசிக்லி இது வந்து லைக் ஒரு சமத்துவம் மீட்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாட் இட் டஸ் it measures your heartbeat and your pulse rate. So what happens, so me and my partner have coded the 2 scenarios where the heartbeat is going to be shown in the OLED screen. Then the first scenario is when you connect the battery, it shows the green light. So which means that your heart rate is normal and it is like good to go. And when you connect the battery, when your heart rate is like above 80 or so 60 to 80 is the average heart is supposed to be the normal heartbeat of a human. So as you can see, when it goes above 80, so now it's showing 91 BPM. So it shows the red light, which means that your heart rate is a bit high and you're supposed to be calm. So you in the OLED screen, there's a small quote from the Bhagavad Gita which says, "Seek peace within action," which means that you're supposed to have calmness and peace in all the action that you deal with in any sport. So we think that our project might be useful for high pressure situations in many sports. This is a miniature model of DRS, decision reviewing system, used in cricket. Now let's begin. There are 3 things I will be showing. Let's start with number 1, the no ball sensor. So as we know in cricket, if the bowler's leg exceeds the crease from which he should bowl in, it is termed a no ball. So let's assume this ball is the bowler's leg. If it's inside the crease, the LED light turns off. That shows that the ball is legal. But if it's outside, the LED light is on, showing that it is a no ball. So this is number 1, the no ball sensor. Now on to number 2, the pitch detection sensor. So here, if the ball pitches on or right next to the sensor, the sensor detects the ball pitching and then the LED light turns off. If we cover the whole pitch with many of these sensors, it will be very easy to detect the exact pitching spot
pitching spot of the ball. Now on to the third and final sensor. So as you can see, if the ball is moving elsewhere, the red LED is off. But now, when the ball hits the bat, the red LED turns on. This is because there is a vibration sensor attached to the bat, which detects the ball hitting the bat, and thus the red LED turns on. So this is DRS, the decision reviewing system used in international cricket just inside a classroom. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. I'm Avyuk Bala of class 6C. The name of this game is Dharma in cricket, and this is to test your knowledge about the game cricket. In this side, we have a lot of real life scenarios which will happen when you are playing a real life cricket match. And on this side, we have Gita verses and mantras which help us to stay calm, and it will guide us to have the best in each of these scenarios. So this is basically like the match the following. So for example, if your teammate dropped a catch, and over here the answer is this, so the light glows. The answer is that equanimity in success and failure. One mistake doesn't define the match. Like this, there are more match of the followings, and if you are correct, the light will glow. Thank you. Badminton is a popular sport played with a light racket and a shuttlecock. Though it has many complicated rules, it is widely played for enjoyment and fun. It was established in Pune, played by the British officers in India in the 1860s. Later, it got its famous name in the Badminton House in England. Shri Gurubhyo Namaha. I am S. Anirudram from class 6A, and today I am going to talk about tennis. In tennis, we can play two types, singles and doubles. Doubles is related to Bhagavad Gita, since Krishna and Arjuna guided each other in the Mahabharata, and in doubles, two players can guide each other in winning. Thank you. I'm Aryan, and today I'm here to present my model. At first glance, it may look like a sword fighting scene, but it is not about war or violence. It represents the teachings of the Bhagavad Gita, like courage, strength, and justice. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna teaches Arjuna that every individual should do what is right, even if the situation is full of fear or difficult. I have also added female warriors to my model to show that strength and courage are not limited to gender. It also represents that Atma has no weakness or no gender. To conclude, I would like to say that this model reflects the timeless message of the Bhagavad Gita, that is true courage and strength comes from our own sense of responsibilities and duty. I am Advik. So today we did a Formula 1 project. So Formula 1 is just like the Bhagavad Gita. Just how the driver enters the track is just like how Arjuna entering the battlefield. Both of them are nervous, but still the stakes are at all-time high. The Krishna is just like the F1 team. They provide them with strategies and what to do next. So over to Achintya. Okay, so just like Arjuna was reluctant to fight the Kurukshetra war because he was fighting his relatives, but still Krishna with his wisdom and guided him through the war. So just like that, the team principle guides the riders how to focus at one time. So the car is like the body, limited yet powerful. But winning does not come from either ego or fear. It comes from being focused, disciplined and hard work, which comes from basically practice. Over to Pranav. So this is all the F1 tracks and the teams. I over to Jenna to explain the chart. Yeah, so as you can see, those are the F1 drivers. This is a chart which is for the F1 and Bhagavad Gita combined. Boxing looks like a sport of physical power. This is a model of a boxing court. Boxing looks like a boxing looks like a sport of physical power, but real power is more. In Bhagavad Gita, Lord Krishna teaches that true strength is control over the mind, emotions, and ego. A boxer must control his fear
anger, and pain while following the rules with discipline. This is inner power, just like Arjuna, who was strong but confused. A boxer also needs focus, courage, and self-control to perform well. Thank you. இது வந்து ஹார்ஸ் ரைடிங் ஸ்போர்ட். ஸோ பகவத்கீதாவோட எப்படி ரிலேட்டட்னா, மகாபாரத்லாம் வாருக்காக ஹார்ஸை ஓட்டிக்கிட்டு வந்து சண்டை போடுவாங்க. இப்போ வந்து வார் பர்பஸ் இல்லாமல் இப்போ ரேசஸ்க்கு இப்போ நிறைய ஹார்ஸ் ரைடர்ஸ் வந்து இப்போ ஹார்ஸ் ரேசஸ் இருக்குது. நிறைய ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஹார்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ்லேயே நிறைய இருக்குது, ட்ரெஸ்ஸாஜ் இருக்குது, நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ணலாம் ஹார்ஸ் ரைடிங்கை. இது வந்து ஃபென்சிங். ஸோ இது வந்து பகவத்கீதா ரிலேஷன் என்னென்னா, மகாபாரத்தில் வந்து ஸ்வாட் ஃபைட்டிங் பண்ணும்போது எய்ம் வந்து இன்னொருத்தவங்களை கொல்றதும் ஹர்ட் பண்ணுறதும் தான். பட் ஆனால் இப்போல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபைட்ஸில் எய்ம் வந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறது. ஸோ இப்போ அவங்க வந்து அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப லைட் வெயிட் ஸ்வாட்ஸ் தான் இருக்கும். அதனால ஹர்ட் பண்ணால் கூட ஒரு பெரிய பெனால்ட்டி கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து மூவ்மெண்ட்டோட இருக்குது. Shri Gurubhyo Namah. I am Naksh from class 70 and I am Anantesh from class 8D. Do you know table tennis and Bhagavad Gita teach you the same lessons? Do you know you can play Bhagavad Gita in a table tennis table? When you think about sports, you think about strength. But when you think about Bhagavad Gita, you think about wisdom. But they teach you the same lesson, that the battle is not outside, the battle is within. So there's a shloka, Karmanyavadi Karaste Ma Phaleshu Kadachana. The meaning is, do your best, do your duty, you should detach from your outcomes. You should never be attached to your outcomes, and you can control the shot you play, but not the result. So this teaches us that you should always be calm and patient during fast rallies. Every serve you put is karma. Every rally is life. Every match is a test for your character. That's all. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. I'm Lakshan Abhigya, here to relate volleyball and Bhagavad Gita's linkage. The volleyball teaches us that our dedication and efforts must remain strong, even though we may lose or win a point. The Gita reminds us to perform our karma with dedication and without attachment to the result, just like playing our best in every rally. Thank you. Gurubhyo Namaha. Today we're going to share how. Today we're. You're writing. Okay. Shri Gurubhyo Namaha. Today we're going to share how the story of Arjuna continues to inspire us even today. Okay, so actually Arjuna is considered the best player of all time because of his focus, dedication and hard work towards all sports, towards all forms of weapons and everything. So he always used to respect his weapons, that's one thing. And because of that, even today, the Arjuna Award is given to many dedicated and deserving athletes around the world. And this story showcases that, as we have Arjuna, who we can show performs anything he does with utmost sincerity and confidence. Shri Gurubhyo Namaha. I am Rakshit of class 7A. Today I am going to tell about the transitive property. Transitive property is a property in mathematics when one leads to another and the other leads to another. There are certain examples, such as when A equals to B and B equals to C. Second example, A is greater than B and B is greater than C. We conclude that A is greater than C. A sloka representing this in the Bhagavad Gita is as follows. Annad bhavanti bhutani parjanyad anna sambhavaha yajnad bhavati parjanyo yajnah karma samudbhavaha. We need food to sustain. For food, we need rain. For rain, we need to do sacrifices. And sacrifices are born out of action.
So now we conclude that for sustaining we need to make sacrifices. And another shloka representing this in the Bhagavad Gita is as follows: ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. Now, as we can see, objects lead to attachments, and attachments lead to bad desire. So, another shloka representing this in the Bhagavad Gita is as follows: Krodhat bhavati sammohat, sammohat smriti vibhramaha, smriti bhramshat buddhinasho, buddhinashat pranashyati. From a bad desire, we get wrath. From wrath, we get delusion. From delusion, failure of memory, and from failure of memory, loss of conscience, which makes a person utterly ruined. So, we conclude that attachments lead to the utter ruin of a person. Another shloka that leads to this same property is as follows: Indriyani parayahuhu इंद्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः. They say that senses are superior to mind, and mind is superior to reason or reasoning, and he which is self Atman, which is greater than reason. Shri Gurubhyo Namaha. I am Sasha Bharat of class 5A. ஆழிமழை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடா தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல்மை கருத்து பாழியந்தோளுடை பர்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின் நீ வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து தாழாதே சான்கம் உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகேனில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தெலோரெம்பாவாய். கடலில் புகுந்து நீரை முகந்து கொண்டு கம்பீர முழக்கமிட்டு மேலேறி வான் மேகங்களின் பரவி திருமாலின் கருமேலி ஒத்த நிறம் பெற்று மூங்கில் போன்ற அழகிய தோளினை உடைய பெருமாளின் இடக்கரத்துள் உள்ள வலம்புரி சங்கின் சத்தம் போல் இடி இடித்து முழங்கி சாரங்கம் என்னும் விண்ணிலிருந்து புறப்பட்ட அம்பு போல் மழை பொழிகிறது. இவ்வுலகில் வாழும் ஒவ்வொரு உயிரும் இம்மழையை நம்பியே வாழ்கின்றது என்பதை விளக்கும் விதமாக இவ்வுலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் உயிர் வாழ்வதற்காக உணவுகள் மழை நீரால் மட்டுமே உருவாகிறது. அதனை விளக்கும் வகையில் இங்கு பொருண்மைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நன்றி. I am Sadhana of class 8A. மேகங்களிலிருந்து விழும் மழை நீர் மலைகளுடன் சேர்ந்து பாறைகளின் இடையே சென்று குளமாக மாறுகிறது. இதற்கு வேறு பெயர்களும் உண்டு. ஆறு, ஏரி, கண்மாய், கரணை, தாங்கல், ஏந்தல், ஊரணி, குளம், குட்டை போன்ற வேறு பெயர்களும் உண்டு. இந்த குளம் விவசாயிகளுக்கு முதலாக உதவுகிறது. சாத்வி ஆஃப் கிளாஸ் 8A. நான் கரிகால சோழன். காவிரி என் தாய். அவள் கோபமும் கருணையும் நான் நேரில் கண்டவன். பருவமழை வந்தால் காவிரி கரை புரண்டு ஓடும். அவள் தரும் நீர் செழிப்பையும் தரும். அவளை அடக்க முடியாவிட்டால் அழிவையும் தரும். அந்நாளில் என் மக்கள் நீர் அதிகம், பயிர்கள் அழிகின்றன என்று அழுதனர். ஒரு மகனாக, ஒரு காவலனாக முடிவு செய்தேன். காவிரியை அடக்கவில்லை, அவளோடு ஒத்துழைத்தேன். மலை கற்களை திரட்டி அவற்றை நீரின் ஓட்டத்துக்கு எதிராக அடுக்கச் செய்தேன். அவ்வாறு உருவானது கல்லணை. நூற்றாண்டுகள் கடந்தும் காவிரி ஓடுகிறாள். கல்லணை நின்று கொண்டிருக்கிறது. அதுவே என் பெருமை. ஒரு மன்னன் இறக்கலாம், ஆனால் கல்லணை மக்கள் வாழ கட்டிய செயல். இது என்றென்றும் மக்களின் உள்ளத்தில் வாழும். இலேகா ஆஃப் கிளாஸ் 8B. மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம். மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம் தெற்கு ஆசியாவிலேயே மிக உயரமான தொட்டிப்பாலமாகும். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அருவிக்கரை ஊராட்சி பகுதியில் மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம் அமைந்துள்ளது. 2 மலைகளை இணைக்கும் இந்த பாலம் 1204 அடி நீளத்திலும் தரை மட்டத்திலிருந்து 104 அடி உயரத்திலும் கட்டப்பட்டுள்ளது.
கட்டுமான செலவு 12,90,000 ரூபாய் ஆகும். இப்பாலத்திற்கு கீழ் பரணி ஆறு என்ற சிற்றாறு பாய்கிறது. தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்த காமராஜர் அவர்களால் 1963ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு இந்த பாலம் 1969ஆம் ஆண்டு முடிக்கப்பட்டது. My name is Ashwin. I am from 5A. நீரின் சுழற்சி. மழை பெய்து வடிநிலம் வழியாக கீழே விழுகிறது. அது ஆறாகவும் கிளை ஆறாகவும் பெருகி வருகிறது. நிலத்தடி நீர் அதிகமாகிறது. மழை நீர் அணைக்கட்டில் தண்ணீரை சேமிக்கிறோம். இந்த சேமித்த தண்ணீர் விவசாயத்திற்கு உதவுகிறது. மிகுதியான நீர் கடலில் கலக்குகிறது. கடல் நீர் சூரிய வெப்பத்தால் ஆவியாய் மாறி மேலே செல்கிறது. மேகங்களாக உருவாகிறது. இதன் மீது ஈரக்காற்று பட்டவுடன் மேகங்கள் மழையாக பொழிகிறது. நன்றி. My name is Mridula. I am from class 5A. மழை நீரின் முக்கியத்துவம். நீரின்றி அமையாது உலகு என்பது பழந்தமிழர் உணர்ந்த பேருண்மை. தமிழர்கள் மிக சிறப்பான முறையில் நீர் மேலாண்மையினை மேற்கொண்டு இருந்தனர். இவ்வாறு ஆறு, ஏரி என்ற சங்கிலி தொடர்களை உருவாக்கினார்கள். சிவபெருமானை வைகையை சீர்படுத்தும்படி பணியை செய்தார் என்று திருவிளையாடல் புராணம் கூறுகிறது. ஏரிகள் எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று குளம் தொட்டு காவு பதித்து வழி சீட்டு உளம் தொட்டு உழவையிலாக்கி வளம் தொட்டு பாடுபடும் கிணற்றோடு என்று இவை சீர்படுத்தினால் சொர்க்கம் என்பர். இப்படிப்பட்ட நீர்நிலைகளை உருவாக்குபவர்கள் நேரடியாக சொர்க்கம் செல்வார்கள் என்று கூறுகிறது. நல்லோர் ஒருவர் உலரில் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை என்ற பழமொழிக்கேற்ப நல்லோர்களின் நற்செயல்களாலேயே பலன் அவரை சுற்றியுள்ள அனைவருக்கும் கிடைக்கிறது. இடியுடைய பெருமழை ஏக பிழையா வெள்ளையூ சுரப்ப மதை பிணித்த ஆண்ட மன்னவன் என்ற பாடலில் மழையை முறையாக சேமித்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறது. நிலநெறி மண்ணின் நீர்நிலை பெருக தட்டோரமா இவன் தற்போது தள்ளாதோர் இவன் தள்ளாதோர். நன்றி. My name is Sriniket and I am from class 8D. In this model, we have shown different types of methods to conserve water. First, let us look at drip irrigation. In this method, water is given drop by drop directly to the root of the plants. It saves water and is used in dry areas for plants like fruits and vegetables. Now let us move on to sprinkler irrigation. Here, water is sprayed into the air like rainfall using sprinklers. It is used in uneven land and sandy soil. Now let us move on to basin irrigation. In this method, the land is divided into small basins. Water is filled in these basins so that it soaks into the soil. It is commonly used for trees like banana, coconut and mango. After that comes furrow irrigation. In furrow irrigation, small channels are made between the rows of crops. Water flows through these channels and reaches the roots of the plants. It is mostly used for crops like maize, sugarcane and vegetables. Finally, we have terrace farming. This method is practiced in hilly areas where the land is cut into steps. These steps prevent soil erosion and help in holding water, which proves that farming is possible on hilly areas. In conclusion, using the right method of irrigation helps in saving water, protecting soil and increasing crop production. Thank you. I am Akshara A of class 8. Here, this is a model of our school, PSBB T Nagar, and a representation of the rainwater harvesting systems present in our school. On the roofs of the buildings, there are pipes which collect rainwater falling on it. The water is then transported to a tank which is present behind the institution. The water stored there can be treated and reused for other purposes that the institution may require it for. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. I am Chatura of class 8A. Welcome to our social presentation. This highlights the rainwater harvesting in rural areas. Here's how it works. There is a house in this village and there are 2 storage tanks on top of the roof. Here it is sent to the well using pipes, and from there you can use it for watering plants and growing crops. This is a really cost effective way, as you do not need to build large tanks and you can just use small tanks, which is really useful for farmers. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. Welcome to our rainwater harvesting model.
This model focuses on rainwater harvesting in industries. This model is made using simple material such as cardboard, pipe, filtration tank and storage tank. Rainwater falls on the storage tank through this pipe which is directed into this filtration tank, and then the filtered water is stored in the storage tank for various uses like for watering plant and washing this car. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. I'm Sheetal from 8C and my project is based on xeriscaping. Xeriscaping is the landscaping practice designed to eliminate or minimize the need for extra watering. The process begins by careful planning and mapping out zones based on different water needs and enriching soil with compost to improve retention and drainage. Next, a layer of mulch is applied. It can be inorganic like gravel or organic like wood chips. It improves the moisture and reduces plant stress. The turf is then replaced with groundscaping and hard covers. Finally, you will have a lawn that is easy to maintain with simple methods such as occasional deep watering and weeding. I'm S. Adira of 8B, here to explain my drip irrigation model. The clouds are a representative of rain. The rainwater is then stored in a storage tank. The storage tank consists of a tube with small holes on it. The water is then passed through the tube with small holes in it. The water then freely drops through the tubes into the soil, which reaches directly to the roots. This helps in saving and managing water efficiently. Shri Gurubhyo Namaha. I am Samri Gupta of class 8B. Welcome to the grey water recycling adventure. Imagine your water from bath, sink and washing machine getting reused wisely. This can be done by grey water. So, the big pebbles trap large waste particles. Then, the small pebbles filter out tiny particles. The sand acts as a super filter, filtering remaining impurities. And lastly, the charcoal removes smells. My model is sustainable as it reuses water, reduces fresh water demand and saves energy. Fresh water saved, earth happy. Thank you. புராணங்கள் இதிகாசங்கள் இந்திய பாரம்பரியத்தினுடைய தனித்துவமான ஒரு பெரிய கலை சொத்து, அறிவு சொத்து. நீங்க அதை ஏத்துக்கிறீங்களோ இல்லையோ, அது சொல்லித்தர பாடங்கள் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கு. வாழ்க்கை கல்விக்கு ரொம்ப அவசியமான அத்தியாவசியமான பாடங்களாகவே அது இருக்கு. அடிப்படையாக நாம கடைபிடிக்க வேண்டிய அறங்கள், போய் பேசாமல் இருப்பது, மற்றவர்களுடைய பொருளுக்கு ஆசைப்படக்கூடாதுங்கிறது, நேரம் தவறாமையிலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு சாமானியமான அறங்கள்ல இருந்து ஆரம்பித்து வாழ்க்கை பாடங்களை முன்னிலைப்படுத்தி தான் இந்த புராண இதிகாசங்கள் இருக்கு. அதை கொண்டு கதை சொல்லி அதன் மூலமாக இளம் வயதிலேயே மாணவர்களுக்கு குறிப்பா அறச்செய்திகளை சொல்லிக் கொடுக்கிறதுங்கிறது இங்க தொன்று தொட்டு இருந்து வரக்கூடிய ஒரு மரபு. பல கலைகளும் இந்த புராண இதிகாச கதைகளையே வைத்துத்தான் வளர்ந்திருக்கு. இசை, நாட்டியம், நாடகம், சொற்பொழிவு, இந்த கலைகள் எல்லாமே இதை கருப்பொருளாக வச்சுதான் வளர்ந்திருக்கு. அதை இன்னும் எளிமைப்படுத்தி மாணவர்களுக்கு டிஜிட்டல் டூல்ஸ், பார்க்கக்கூடிய ஏஐ வச்சு ஜெனரேட் பண்ண படங்கள், இப்படி எல்லாமும் வைத்து பண்ணும்போது மாணவர்கள் அது இன்னுமே எளிமையா கவருது. அப்படி கவரப்பட்ட மாணவர்கள் அது சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களை நிச்சயமாக இன்னும் எளிமையாகவே உள்வாங்கிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். The Bhagavad Gita teaches us how to live in this world with peace and courage. In today's program, Live in the Gita Way, we will see how its lessons are reflected in nature, stories, and the lives of real people, and how they continue to guide us even today. Daddy, I have a school project on the Bhagavad Gita. I don't know what to do. It's full of big Sanskrit verses. Arav, look at this lotus leaf. Teacher poured water on it in class, but it just rolled off like shiny pearls. See, the lotus leaf and the Bhagavad Gita show us the same thing. Really? How, Tati? Look, children, the lotus leaf lives in water all the time, but the water never sticks to it. That's magic, Tati! It's not magic, it's a message. Just like the lotus leaf stays untouched by water, Lord Krishna teaches us in the Bhagavad Gita
to live in this world doing our duties with complete surrender to God without being disturbed by worries or desires. So, like being calm even when things are messy? Exactly. Now, let me show you how great people lived by these teachings. यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. Whatever a great person does, others follow. Lord Rama followed truth and duty, no matter how difficult life became. He went to the forest without anger, obeying his father's word. Because of this, he is known as Maryada Purushottam and Adarsha Purushaha, a role model for us all. So, if we do our work sincerely, others will learn from us too. Yes, my dear. Be the example you wish to see. व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते. One who serves with steady love rises above all difficulties. Hanuman loved Lord Rama so deeply that nothing could stop him, not fire, not mountains. His love gave him great strength and courage. So, is it like studying hard for exams, focusing on our efforts and not worrying too much about marks? Yes, when you trust your effort, strength naturally follows. Jai Shri Ram. Jai Hanuman. Jai Shri Ram. Jai Hanuman. Jai Hanuman. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. God accepts even a leaf, flower, fruit or water when it is offered with love. And I, a young girl from Tamil Nadu, loved Krishna with all her heart. She offered him flowers and songs every day, showing that
Love is the greatest offering to God. So, it's not about what we give, but how we give it. Yes, little one. True devotion comes from the heart. सर्वं क्षमै पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. One who sees God everywhere always feels close to him, and God is always close to them. Prahlad, though only a child, saw Lord Vishnu everywhere, even in a pillar. His deep faith made the Lord appear as Narasimha to protect him. Wow! So faith is more powerful than fear. Yes, when your heart is full of trust, fear disappears. Namaste Vishnave Tasmai Yasyadhinnamidam Bhavate Jena Sabhagatamadhyaha Saprasidati Nirjayaha. Arav, you can also include these great souls who live the Gita way in your project. Amazing, Patti! Now I understand. The Gita didn't teach only Arjuna. It continues to teach all of us. The Bhagavad Gita is like a thread, and these stories are pearls on it. Each story shows how the people lived by the Gita teaching. Brahmanyadhaya karmani sangam tyaktva karoti yaha lipyatena sapapena Padma patramivambhasa. Just like a lotus leaf stays untouched by water, a wise person lives in the world without letting anything cling to them. Let us live happily in this world, stay unattached, calm and pure inside, guided by the Gita. Through these stories, the Gita reveals its timeless wisdom. Its verses come alive to live the example, showing us how to act with love while staying free within, walking the gentle path of detached attachment. This is living the Gita way. Thank you all. To the models. Ganesh shared wisdom, the fruit of obedience. One day, Sage Narada brought a sacred fruit to Lord Shiva and Goddess Parvati. He told the fruit should be given to the one who could go around the whole world and return first.
So Ganesha thought carefully, and he ran around his parents, and he received the sacred fruit. See, they were his whole world. This illustration is very similar to Lord Rama, who was very devoted to his parents. From this story, we learn that sincere obedience and devotion to one's parents brings us success. Seshadri, the path of pure bhakti. Seshadri, who was from a humble background, lived in a sage's hermitage and spent her life serving saints and gods with care. She waited many years to see Lord Rama with great faith and patience. When Rama came, she lovingly offered him berries, but she had chosen with care. This story, like Anand's life, teaches us that God values a kind and sincere heart more than grand rituals. Guhan, when service becomes worship. Guhan, the humble boatman king who met Rama, crossed the Ganga, showed true selfless devotion. When Rama, Lakshmana and Sita went to live a life of exile, Guhan welcomed them with great kindness and loyalty. His great kindness and loyalty made Guhan one of the most admired and remembered devotees, just like Hanuman. When true devotion and selfless love is offered through action, God responds to that love with endless grace. Dhruva, devotion unshaken. Prahalada, born to a demonic king, and Dhruva, a neglected young prince, both found God through pure devotion at a very young age. Hurt by his stepmother's words, Dhruva decided to seek God. Lord Vishnu appeared and blessed him with an eternal place in the cosmos. Faith and strong determination can bring God close even to a heart of a child. Thank you. இந்த பள்ளியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்தந்த ஆண்டுக்குன்னே பகவத்கீதையிலிருந்து சில செலக்டடான அத்தியாயங்கள் எடுத்து பாடமாவே சொல்லி தருவாங்க, மனப்பாடம் பண்ண சொல்லி தருவாங்க, அதோட பொருளையும் சேர்த்து சொல்லி தருவாங்க. மாணவர் பருவத்துக்கு எதெல்லாம் தேவைப்படுமோ, நேரம் தவறாமை, ஒரு கொண்ட கொள்கையில ஒரு உறுதி, டிட்டர்மினேஷன், பர்சிவியரன்ஸ், மனதைரியம், இது மாதிரியான விஷயங்களை வாரம் கூட எடுத்து சொல்றதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யலாம். ஏன்னா குழப்பங்கள் நிறைய இருக்கக்கூடிய மாணவர்களா இப்ப இருக்கிறவங்க நம்ம இருந்ததை விடவே இன்னும் அதிகமாகவே போட்டி, ஒரு உலகத்தை பார்த்து ஒரு பயம், இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய நிலையில நிச்சயமா மாணவர் பருவத்திற்கு பகவத்கீதை ஒரு பெரிய துணையாக இருக்குங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை. அதனால ஆசிரியர்கள் பாடம் சொல்லி தரும் போதே அந்த பாடத்துக்கு தகுதியாக ஏதாவது பகவத்கீதை ஸ்லோகமோ இல்ல அது சார்ந்த ஒரு கதையோ இருந்தா அதோட சேர்த்து சொல்லி தரும் போது வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த அமைப்புக்கு அது பயன்பாடா இருக்கும். At last, the sound and light show. I'm excited to see what they're going to show. This is the chapter where Krishna reveals his Vishwarupam. I can see the chariot and Krishna, the charioteer and Arjuna. But where is the Vishwarupam? Isn't that the form which has so many faces and hands? Why is the whole room dark? We can only see the chariot and nothing else. This is a sound and light show. Shh. That means we have to be silent and watch. Okay, when will they start? I will take you on a short tour. During the show, please follow the movement of lights to understand the presentation. Here, Arjuna seems to be asking Krishna if it is possible for him to have darshan of the Vishwarupam. So what did Krishna do? Krishna said that he would give Arjuna a divine eye
or Divyam Chakshu for him to be able to see his Vishwarupam. Oh, such a huge form! And look at Arjuna. He is looking so tiny. Look here. Sanjaya is describing to Dhritarashtra what Arjuna saw. How was Sanjaya able to see the form? Did Krishna give him specialized vision as well? Don't you remember that sage Vyasa had blessed him with the power to see all that happened on the battlefield? Oh yes, I remember now. What is that? This is the true Divyam Chakshu or divine vision of the Vishwarupam as witnessed by Arjuna. He is able to see Bhagavan Krishna in everything. I can see the aquatic creatures, coral reefs, lobsters, octopuses, schools of fish, sharks and whales. There is a sandy beach where crabs and turtles are crawling around and boats tied up along the shore. Do you now understand that Krishna is in the tiniest to the largest creatures and in the very water as well? And look here, on the next level, there are mountains, rivers, forests, deserts, fields, animals, humans, and trees. Look at the camels in the desert, and the snakes peeping out of their holes. And the beautiful butterflies hovering over the flowers, monkeys on trees, and the lions and tigers roaming in the jungles. So, the different landforms and every aspect of each ecosystem is Krishna as well. He is both you and I and each one of us. There seems to exist nothing that is not a part of the Supreme Divinity. What a mind-boggling yet beautiful manifestation of the Lord. Look at all the birds flying above. And don't miss the heavenly bodies right on top. So, the Vishwarupam that Arjuna saw was actually the realization that God is everywhere, in everything, and there is only God and nothing but God. He was not granted a mere physical eye to see the Vishwarupam. A change in his attitude was brought about, which gave him the power to understand the true nature of God. This is the scene where Arjuna is filled with wonder on seeing all the divine beings worshipping the Lord in his Vishwarupam. Notice that Brahma and Shiva are also looking on with reverence. I recognize Indra because he is atop Airavata, the white elephant. There are some devas showering flowers. All the celestial beings and realized atmas, like sages, are praising God. Who is that playing the musical instrument? That's a divine musician, a Gandharva. It must have been really thrilling for Arjuna. I have never seen anything like this either. I don't think this is Krishna. Watch carefully. It looks like living beings are going into the wide open mouth of the scary being. When the Lord reveals his Vishwarupam, Arjuna sees the terrible aspect of the Lord's form as well. And this is exactly what Arjuna asks the Lord to explain to him. I don't want to see this Krishna.
Arjuna also felt the same way. Krishna, what is happening? I see all living beings drawn inexorably into your mouth. They seem to be as helpless as the fireflies, which are drawn towards the fire, which will destroy them. There seems to be nothing but destruction all around you. Who exactly are you? I do not see my friend Krishna here. Arjuna, know me to be Kala. You mean the god of death? I am Kala, time, who calculates and keeps track of all the beings in the universe. I have three facets. As Kala, the creator, I am the one who is responsible for creation. As Kala, the protector, I am responsible for maintaining order in the world. As Kala, the destroyer, I bring about the death or destruction of life. When things are thrown out of balance, I cause volcanoes to erupt and tsunamis, forest fires and earthquakes to occur. I have understood that your roles as protector and destroyer are inseparable, as when you take avatars in order to protect the virtuous and destroy the wicked. But now I see you as a destroyer who kills just for the sake of killing. Not at all. I calculate the lifetime of living beings according to the deeds done by them in their previous births. I might appear to be cruel, while I am actually impartial. At this present moment, it is my duty to bring about the mass destruction of the warriors who have gathered here to battle. Understand that Drona, Bhishma, Jayadratha and Karna have already been slain by me. You just have to be a tool in my hand. Do you mean that I have to be a puppet in your hand? Just now, you said that everything has been carried out by you. When I agree to be a tool, do I simply give in to fate? No, you have to exercise your free will and make the right choice. But that is the whole crux of the matter. How do I know which is the right choice? You must choose to follow Dharma. I don't understand. I am the upholder of Dharma, responsible for maintenance of order in this universe. You should choose to work with me, under my guidance. That way, you become my tool. It will always be a win-win situation for you. While I carry out my mission, you, as my tool, will gain glory. Oh Krishna, without understanding your greatness, I have been treating you as a friend in a very casual manner. Please forgive me for that. Realizing you as the omnipotent Brahman, I surrender myself at your feet. Please guide me and protect me as a father taking care of his child, a husband taking care of his wife, and a friend supporting his friend. Oh Krishna, I am overwhelmed by this all-pervasive Vishwarupam. Can you please appear to me as before and put my mind at ease? Of course. This form of mine cannot be realized even by the Devas. I have revealed it to you in order to enlighten you. Do not worry. I will regain my form as your own Krishna. Look,
right is focused on a Gurukula, where students are learning the Vedas. Some people are performing yajnas and some others are performing penance. Does it mean that we can realize God by doing likewise? No, look, there is a figure of God on top, which is hidden from those at this level, and devotees like Prahlada, Sudama, Meera and others are enjoying the vision of God. Then does it mean that we cannot realize God if we perform yajna, tapas and other such activities? No, the minds of the people on the lower level are fixed more on the goal than God while performing their actions. The holy beings on the higher plane are focused on God and their actions are dedicated to the Lord. That is why they are able to realize Him. This is therefore a lesson for us all. That was wonderful. Thank you for showing us around. You're welcome. Your discussions were simple and enlightening as well. I enjoyed giving you all a tour. Can both of you tell me one thing each that you can take away from this? I will request Krishna to hold me by the hand and guide me just as Appa does when I go out with him. I must learn to see God in everything and follow Dharma. You have understood the essence of this chapter beautifully. I am really happy that you are able to visit this presentation.
நான் துர்கா சந்திரசேகர், சீனியர் வைஸ் பிரின்சிபல், பத்மா சேஷாத்ரி ஸ்கூல், டி நகர். நாங்கள் இன்றைக்கி குவார்டினல் எஜுகேஷனல் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பகவத்கீதாவில். இதில் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் சயின்ஸ், மேத்ஸ், இங்கிலீஷ், ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் எல்லாம், மென்டல் ஹெல்த், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பகவத்கீதாவோட வேறு வேறு ஸ்லோகாஸ்லாம் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு எந்த ஸ்லோகா எதுக்கு அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அது தந்தாப்பில் மாடல்ஸு, ஒர்க்கிங் மாடல்ஸ், அப்புறம் ஸ்கிட்டு, பப்பெட் ஷோ, அது மாதிரி எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுலேருந்து என்ன கற்றுக்கணும்னா, கீதா ஹேஸ் காட் லாட் ஆஃப் டீச்சிங்ஸ், நிறையா சொல்லிக் கொடுக்குறது, நம்ம எப்படி லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் அப்படின்னு டீச் பண்ணுறது. ஸோ அதுலேருந்து நாங்கள் என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது, லைஃப் அபவுட் பேஷன்ஸ், அபவுட் பேலன்ஸ், அபவுட் டூ நாட் லுக் அட் த ஃப்ரூட் ஆஃப் யுவர் ஆக்ஷன், பர்சிவியர் பண்ணணும், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். அது மாதிரி கீதாவோட என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ எல்லா ஸ்லோகாஸும் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் அதில் ரிசர்ச் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரூம்ஸ்லேயும் சரி, ஸ்டேஜ்லேயும் சரி, டான்ஸு, ட்ராமா, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸில் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு வித்தியாசங்களை பண்ணுறீங்க, கான்செப்ட் ஒவ்வொரு இயர். ஸோ இந்த இயர் வந்து பகவத்கீதை பண்ணியிருக்கீங்க. இது எப்படி இந்த கான்செப்ட் மக்களுக்கு வந்து பப்ளிக் குழந்தைகள்கிட்ட எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணும், ஒவ்வொரு டாபிக் எடுக்கிறீங்களா, அது எப்படி? ஆக்சுவலி எங்கள் பிஎஸ்பிபியில் 4 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இல்லையா. ஸோ ஒரு வருஷம் ஒரு பிரான்ச்சும் பண்ணோம் ப்ராஜெக்ட். அதுக்கு தான் இதுக்கு பேர் குவார்டினல் ப்ராஜெக்ட்னு பேர். ஒன்ஸ் இன் 4 years எங்கள் டர்ன் வரும். அப்புறம் இந்த தீம் சூஸ் பண்ணுறது, எப்படி பகவத்கீதா சூஸ் பண்ணோங்கிறது, நான் எங்கள் வருஷம் ஜூலை ஆகஸ்ட் மந்தில் நாங்கள் ஆனிவர்சரி பண்ணுவோம், ஒரு ஆனிவர்சரி ப்ரோக்ராம். அதுக்கு தீம் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் இல்லை, நாங்கள் எல்லோரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி எது ரீச் பண்ணும் பசங்களுக்கு கற்றுக்கலாம் அதுலேருந்து அப்படின்னுட்டு. ஸோ இந்த வருஷம் பகவத்கீதான்னு சூஸ் பண்ணிது. ஸோ நீங்கள் ஜூலை மந்தில் எங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் ஜூலையில் ஸ்கூல் மெகா அனிவர்சரி இருந்தது. அங்கேயும் பகவத்கீதா தீம் தான் எடுத்துட்டாங்க. இப்போ என்னென்னா, ஒரு அனிவர்சரி ப்ரோக்ராம்னா கொஞ்சம் பசங்க தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அந்த ப்ரோக்ராம்லன்னுட்டு. அப்போ நாங்கள் கண்டினியூ பண்ணி ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் அதே தீம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இப்போது நல்ல டீப்பாக ரிசர்ச் பண்ணி நிறையா பசங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. தின்ஸாக டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் காட்டலாம் இல்லையா. சொன்னேன் ஸ்கிட்டு, வில்லு பாட்டு பார்த்துருப்பேன் நீங்கள். அந்த மாதிரி டான்ஸு, ஸ்கிட்டு, வில்லு பாட்டு, டான்ஸ் ட்ராமா, க்ரியேட்டிவ் ட்ராமா, அந்த மாதிரி நிறைய பசங்களும் இன்வால்வ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகிடுறதுன்னா, நிறையா அவாளே பண்ணுறதுனால நிறையா கற்றுக்குறாங்க. ஆல்சோ எங்கள் ஸ்கூலில் என்னென்னா, அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சப்புறமா நாங்கள் ஒரு டெஸ்ட் வேறு வைப்போம் பசங்களுக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன கற்றுண்டான்னு இதுக்கு. ஏன்னா எல்லா பசங்களும் கம்பல்சரியாக வந்து எல்லா ரூமையும் பார்க்கணும், எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவளுக்கு டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுப்போம், இன்னும் அதை ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துட்டு, அப்புறம் டெஸ்ட் வேறு வச்சு அதுக்கு மார்க்கும் கொடுப்போம். அதை மார்க் ஆடும் பண்ணுவோம் அவளுக்கு. அதுக்காகவே பசங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன். எல்லா சப்ஜெக்ட்லையும் மார்க் இதுக்கு மிஸ்ஸஸ் YGP இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது எங்கள் ஃபவுண்டர். சொன்னால் பசங்களுக்கு கற்றுக்கணும்னா நிஜமாகவே அவள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்னாக்க, இப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியும் மார்க்குனாலே பசங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணுவாங்க. இல்லைனாலும் எங்கள் ஸ்கூலில் எப்போவுமே ஸ்கூல் ஆனிவர்சரி ப்ரோக்ராமும் சரி, இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டும் சரி, நாங்கள் பசங்களுக்கு இது பண்ணுவோம். டீம் செலக்ட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் சொல்கிறீங்களா மேடம்? இருங்க. அப்போ சொல்கிறப்ப அந்த குழந்தைகள்ட்ட எவ்வளோ ஆர்வம் இருக்குது, நீங்கள் எவ்வளோ பார்த்தீங்க? எக்ஸைட்மெண்ட், இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த எக்ஸைட்மெண்ட். ஆமாம்மா, பசங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட். எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி முதல்ல வந்த உடனே கொஞ்சம் எப்படி பண்ண போகிறோன்னு இருந்தது இல்லையா. பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அல்லது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இல்லை, அதை நீங்கள் நம்பவே மாட்டேன். ஸ்போர்ட்ஸ் பசங்க நீங்கள் போய் பார்க்கணும் அந்த ரூமை. நாங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் பசங்க அவ்வளோ பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அவ்வளோ அழகாக அவள் பண்ணியிருக்கா ஸ்போர்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில். அது ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், யூ ஷுட் நாட் வரி வெதர் யூ வின் ஆர் லூஸ், நீ பர்சிவியர் பண்ணணும். அதனே ஸ்போர்ட்ஸோட மெயின் இது தீம் அதனே, யூ ஷுட் நாட் கிவ் அப் அப்படின்னுட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போய் ஸ்போர்ட்ஸ் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசங்க அதுக்கு மேலே எக்ஸைட்டாக இருக்கா பண்ணுறதுக்கு. ஸ்போர்ட்ஸ் பசங்க, அதுக்கப்புறம் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் பசங்கள்லாம் இங்கே சான்ஸ் கிடைக்கும் அவளுக்கு. பாக்கி பசங்களுக்கெல்லாம் ரூம்ஸில் சான்ஸ் கிடைக்கும். மென்டல் ஹெல்த் கூட எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். எப்படி கீதாலேருந்து we can get எந்த ஸ்லோகா எது will help us to mental பீஸ்க்காக என்ன, பிகாஸ் மென்டல் ஹெல்த்னாக்க நம்ம பீஸாக இருக்கணும், ஹாப்பியாக இருக்கணும், பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு. ஸோ அது கூட வச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ பசங்க ரொம்ப எக்ஸைட்டட். அவள் தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வரா. நாங்கள் டீச்சர்ஸ் என்ன கைட் பண்ணுறோன்னா எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னு, அந்த சார்ட்லாம் கண்டென்ட்லாம் அவள் தான் கொண்டு வரா. ஆனால் அதுலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எது எப்படி போடலாம் என்ன போடலாம் தான் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் பசங்களை. இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அதர் ஸ்கூல் பசங்க வந்து பார்க்கலாமா? எப்போ எந்த டயத்துல இருந்து பார்க்கலாம், நீங்கள் எப்படி அலோவ் பண்ணுறீங்க? இல்லை, தாராளமாக பார்க்கணும். இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் போயின்னு இருக்கு, ஹிந்து சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல் வந்திருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு. நாங்கள் நிறையா ஸ்கூல்ஸை இன்வைட் பண்ணுவோம். எங்கள் KK நகர் பிரான்ச்சு, சிறுசேரி பிரான்ச் அவளும் இப்போ வந்து பார்த்துட்டு போகிறா.
அவங்களும் இன்னைக்கு நாளைக்கு தாராளமாக வரலாம். நாங்கள் இன்விடேஷன் அனுப்புகிறோம், எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்கும் இன்விடேஷன் அனுப்புகிறோம், வாங்கோன்னுட்டு. ஆமாம், ஆக்சுவலி யாரோ சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, நாங்கள் பேப்பரில் கூட ஒரு ஸ்மால் கொடுத்தோம்னாக்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம்னாக்க இஷ்டப்படவா கூட வந்து பார்க்கலான்னு யாரோ சஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளோ பண்ணுறது இல்லை பேப்பர்லாம், நாங்களே இன்வைட் பண்ணுவோம் ஸ்கூல்ஸ்க்கு, ஸ்கூல்ஸ் வருவாங்க. போந்தர கூட நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்தாங்க, போந்தர பண்ண போது கூட. பார்க்கறதுக்கா இப்போ இன்னைக்கு 4:30 வரையும் இருக்குது, இன்னைக்கு ஈவினிங், நாளைக்கும் இருக்குது. நாளைக்கு 8 o'clock மார்னிங் ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் 2:30க்கு வேலிடிக்டரி ஃபங்க்ஷன், அதுக்கு வேற ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க, இன்வைட் பண்ணிக்கோ, மிஸ்ஸஸ் அர்ச்சனான்னுட்டு. அவங்களும் ஒரு பெரிய ஸ்பீக்கர், ரொம்ப இது இந்த கீதா இதெல்லாம் அத்வைதா அதெல்லாம் ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க. ஸோ அவங்க நாளைக்கு வராங்க மத்தியானம் 2:30. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சப்போ 4 மணி வாக்கில் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம். ஆனால் காத்தால 8 மணிலேருந்து 4 மணி வரையும் இருக்கலாம். மிஸ்ஸஸ் அனிதா நாகசுவாமி, அவங்க எங்கள் பிடிஏல இருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இப்போது உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைத்ததில்ல அந்த சவுண்ட் அண்ட் லைட் ஷோ போய் பாருங்க. அந்த சவுண்ட் அண்ட் லைட் ஷோ விஸ்வரூபம் காமிச்சுட்டு இருக்கோம் அதில். ஸோ அதுதான் அனிதா மேம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. இல்லைன்னா கூட ரொம்ப இவருக்கு இந்த கீதா அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா தெரியும், அவங்கள நம்ம அட்வைஸ் வாங்குறோம். யா ப்ளீஸ். இட் இஸ் அமேசிங் த்ரூ அவுட். அண்ட் இதில் வந்து குழந்தைகள் இன்வால்வ் ஆகி அத்தனை கற்றுக்க முடியறது, பேரண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகி அத்தனை கற்றுக்க முடியறது, டீச்சர்ஸ் அத்தனை இன்வால்வ் ஆகி கற்றுண்டு, ஐ மீன் இட்ஸ் அ ஹோல் கம்யூனிட்டி லேர்னிங்காக ஆறுது இது. இந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணினதே இல்லை. ஸோ எனக்கு இது வந்து இப்படியும் ஒரு ஸ்கூல் பண்ண முடியுமா, இவ்வளோ குழந்தைகளுக்கு கற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்துட்டே இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது நினச்சி அப்பா இப்படி ஒன்று இந்த ஒரு சொசைட்டிக்கே மிஸ்ஸஸ் YGP யோசிச்சு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்களே. இப்படி ஒரு, ஏன்னா அந்த யார் இந்த தலைமை இதில் இருக்காங்களோ அவங்க சொல்கிற பேட்டர்னில் தான் வரும் இந்த ஸ்கூல் எப்படி நடக்கிறது, அந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னுட்டெல்லாம். அந்த மாதிரி அந்த மிஸ்ஸஸ் YGP அப்படி ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்து இவ்வளோ யோசிச்சு பண்ணியிருக்காளே அவ அப்படிங்கிறது ரொம்ப தேங்க்யூன்னு உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னுட்டு அந்த மிஸ்ஸஸ் YGPக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். அதை இவ்வளோ குழந்தைகள் பெனிஃபிட் பண்ணுறா, அந்த குடும்பங்கள் பெனிஃபிட் பண்ணுறது, பார்க்குற சொசைட்டி பெனிஃபிட் பண்ணுறா. இது ஒரு தீம். இந்த ஒரு வருஷம் அவள் சென்டினரி இயர் இந்த வருஷம் மிஸ்ஸஸ் YGPயோடது. இந்த வருஷத்தில் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இந்த பகவத்கீதாங்கிற தீம் எடுத்துட்டு இருக்கோம். பட் ஒவ்வொரு வருஷமும் தீம்ஸ் ஆர் ஸோ கிரியேட்டிவ். இதில் நம்மளுக்கு சில சமயம் ஃபஸ்ட்டு அந்த தீமை கேட்கறச்சே இந்த தீமில் ஏதாவது பண்ண முடியுமா இந்த பசங்களால், அதுவும் அவளுக்கு ரொம்ப ஹை லெவலாக இருக்க போகிறதோ அப்படின்னு நம்ம நினச்சா கூட அத்தனை சிம்பிளாக அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி குழந்தைகளுக்கு புரியிற மாதிரி சொசைட்டியில் அத்தனை பேருக்கும். ஏன்னா கீதையெல்லாம் நிறைய பேர் நினச்சிப்பா, ஐயோ இதெல்லாம் புரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம், இது யார் ஏதோ இந்த நன்னா வயசாகி 60 வயசுக்கு மேலே தான் வந்து உட்காந்த ஏதோ புரிய ஆரம்பிக்கும்னுட்டு. இல்லவே இல்லை. அது அந்த ஒரு எல்கேஜி ப்ரீகேஜி குழந்தைக்கு கூட புரியற மாதிரி ஆரம்பித்து இது பண்ணுறது, அது ஒரு பெரிய விஷயம். அது தயவு செஞ்சு எல்லா ரூமுக்கும் போங்கோ, உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அது எப்படி பண்ணியிருக்கா அந்த குழந்தைகள் அப்படின்னுட்டுன்னு. ஸோ இது குழந்தைகள் வந்து முன்னால அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிவிலேயே புராண கதைகள் பார்ப்பாங்க. அதெல்லாம் கிடையாது, எல்லாம் கேமு தான் இருக்கு. ஆமாம், அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸில் இந்த மாதிரி டீம் வச்சு ஒரு பகவத்கீதையை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்க வந்து குழந்தைகளை பண்ண சொல்றது வந்து எல்லா தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் செய்யணும் அப்படின்னு விருப்பம். அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஆமாம், அப்சல்யூட்லி. ஏன்னா அது வந்து இதுலேருந்து எவ்வளோ லெசன்ஸ், லைஃப் லெசன்ஸ். கீதை வந்து ஏதோ ஒரு பேட்டில் ஃபீல்டில் நடந்தது, அந்த சண்டை போடுற ஆளுக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. லைஃப்பில் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நம்ம எழுந்து அன்னியோட டே நடத்தணும் அப்படின்னாக்க எவ்வளோ அதுலேருந்து நம்மளுக்கு லெசன்ஸ். அது எல்லாரும் குழந்தைகளாட்டும் பெரியவாளாட்டும் எல்லாருக்குமே அதில் எவ்வளோ லைஃப் லெசன்ஸ். இதை வச்சுட்டு அப்பா எனக்கு இப்படி ஒன்று, ஐயோ மனசில் ரொம்ப வேதனையாக இருக்கே, இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே அப்படிங்கிறச்சே அந்த கீதையிலேருந்து ஏதோ ஒன்று தோணி, அப்பா அன்னைக்கு அங்கே பார்த்தேனே அதில் இந்த அப்படி ஒரு இது இருக்கே, மெசேஜ் இருக்கே, அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தா என்ன அப்படின்னு அதை அந்த சின்ன வயசுலேயே விதைச்சி விட்டுட்டோம்னாக்க அது எப்போ இருந்தாலும் அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது. அந்த ஒரு ஒரு ரொம்ப அது என்ன சொல்கிறது, இப்போ விதை போட்டால் அப்புறம் அது பெரிய ஆலமரமாக வரும். அதுக்காக இது பண்ணுறது எல்லாருக்கும் இது பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். எல்லா ஸ்கூல்ஸும் பண்ணினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச்.